shaki marka waxaa jiray marka uu General Maxamed FARAH Ciidid uu qabay in loo heelinayo gruubyada asaga ka soo horjeeda yes maxay kula tahay sababaha dhiciseeyay ama uu hawlgalkaas u shaqeyn waayo hubka dhigi Soomaaliya loogu sameyn waayo. The first part waxay ahayd qorshaha dawladda Mareykanku markay ciidankeeda halkaas u dirtay maba jirin in warlordskii dalka ka jiray markaas hubka laga dhigo. Su'aashaasi mid kamid ah aan weydiinay Cabdirasaaqna waad aragtaan sida ay dareenkiisa shakhsiyadeed ay u bedeleen taana ay wali ku tahay xasuus aan ka go'in maskaxdiisa. Ismaan Xasan Cali Caato ayuu ahaa soo deyntiisii kaalin baad ku lahayd baa la yiri maxaa ka jira arintaas. Waxay yiraahdeen yes Ismaan in la soo daayay and he's the other individuals la qabtay wax aan ka qabnay mal isla markii waa la soo daayay but question waxay noqotay how do we release it like diyaaradii laga soo dejiyo meesha Mareykanku ay ku hayaan la keenay airportka hagu aadaya. Remember before UNITAF aysan imaanin 3,000 oo caruur ayaa maalintii ku dhamanaysa magaalada Muqdisho. Gaajiye macluul darteed. Mararka qaarkoodna most of the time waxaad ku arkaysay dad dekada horteeda iyadoo cunto fara badan ay taalo ku hor dhimanayo. Hundreds of people on any given day. I remember that day very well, vividly wali way hortaagan tahay. Sawir baa ka dambeeya buuq waxa ku soo waran madaxweynihii hore dalkan Mareykanka waa la soo shaqeysay. Muxuu ahaa roolka aad ku lahayd? Sidaan ognahayna a lot of the problems dalka way ka jireen. Dadka Soomaalida dib soo gaari jiray, Muslimiinta kale dib soo gaari jiray, laanaha shaki waa aad u isaga badnaa. Wali ma ku fakartay inaad saameyn ku yeelato dalkii oo waxa aad ku caawin kartaa aad ku caawiso. kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale ku soo dhawaada oo haya Somalia TV magacaygu waa Bashiir Taajir waxaan idin soo gudbinaynaa waraysi difiye naadira oo aan la yeelanayn mid ka mid ah dadka iyagu u dhaqaaqa dhinaca arrimaha bulshada iyo waxbarashada. ABDIRIZAK FARAH waa shakhsiga martida noogu ah barnaamijka Haldoor ee oo haya Somalia TV. ABDIRIZAK FARAH in badan oo idin ka mid ah marka ay maqasho waxa idin ku soo dhacaya hadiiba Focus Learning Academy iyo dhinaca waxbarashada. marka laga tago ABDIRIZAK FARAH inuu yahay milkiilaha iyo CEO-ga Focus Learning Academy waa nin u soo shaqeeyay ama ka soo shaqeeyay dhinaca siyaasadda. ABDIRIZAK FARAH ku soo dhawow barnaamijka Haldoor ee Ohio Somalia TV waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad naga ogolaato siinta waraysigan. Waad mahadsantahay. ABDIRIZAK saan hore u sheegayba markay dadku maqlaan ABDIRIZAK FARAH muuqaalkana ay arkaan dabcan waxa ku soo dhacaya shaqadii Focus Learning Academy laakiin maanta waanu dhaafaynaa Focus Learning Academy gadaal baanu laabanaynaa 1992 waxaad joogtay Soomaaliya waxaad u shaqaynaysay United Nations xilliga Soomaaliya waxa gaaray mishinkii ama barnaamijkii rajo soo celinta Soomaaliya oo dalalka adduunka oo dhan oo Mareykanku u horkacay ay Soomaaliya tageen bal adigoo gadaal noo celinaya xilligaas waa kuma ABDIRIZAK adoo soo koobay. Bashir aad baad ugu mahadsantahay fursadda maanta aad ii siisay inaan arrintan ka wada hadalno. Sababta ay arrintaas muhiim aniga agteeda uga tahayna waxay tahay saad u sheegtayba waxaan involved ku ahay waxbarashada. Caruur aad u fara badan iyo dhalinyaro aad u fara badan yaa iskuulkeena timaado oo dhowr kun oo qofood ah. Da'doodana ay u dhaxayso ilaa iyo kindergarten 5 years old all the way to 2022 23 afar 25 sano. Sidoo kale caruur dhalinyaro badan oo dalkan ku kortay ama dhalatay xilligaas kadib yaa dalkan timaada barashadooda iyo aqoontooda iyo garashadooda iyo ogaanshahooda taariikhdii dalku soo maray iyo wixii dhacay inay ogaadaan say wax u dhaceen waa arrin aad iyo aad muhiim u ah and it seems ayaantan waxay u muuqataa in aad loo neglect gareeyay. The only source ama isha kaliya ay caruurtu ka baran karaan ama dhalinyaradu ka baran karaan wixii dhacay iyo say u dhaceen iyo dhibaatada noo keentay inaan halkan u soo qaxno aad bay u xadidan tahay halka ay ka baran karaan and I think the only thing ay ku ogaan karaan waxay tahay inay movies ka daawadaan Black Hawk Down or new series mostly dadka ka hadlayana ay yihiin askartii ka dagaalantay ee aan inaba focus gareynaynin xaaladii guud ee dalkeena ka jirtay dhibaatada iyo baabi ka dhacay. dadku haday taariikhdooda dayacaan ama aanay baraninna laabudda waxa ah inay ku celiyaan oo ay dhibkii ay soo mareen dib ugu laabtaan and that's waxa haddan haysto oo aan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibaatooyinka ay soo mareen ay mar walba gadaal ugu laabanayaan. Marka fursadda aad maanta isiisay inaan arrintan ka wada hadalno aad bay muhiim u tahay. Caruurta iskuulkeena dhigata even kindergarten maalin dhaweyto class waxaa jira 5th grade inta year ay dhahaan waxaan rabnaa inaad nagala hadasho what black waana shalay ahayd maxay tahay Black Hawk maxay ahayd
on what happened. waa tahay waanu imaanaynaa arrinta Black Hawk Down ama maaragtay diyaaraddaasi iyo dhacdadaas. Cabdirasaaq, xilligii Soomaaliya ay Unisom tegaysay ama barnaamijkii rajo soo celinta Soomaaliya ee Mareykanku horkacayay, waxaad joogtay Muqdisho, waxaad ka shaqaynaysay xafiiska ama waxaad ahaydba madaxa qaybta siyaasadda ee United Nationka ee markaa Muqdisho joogay. xafiiskaas ayaad ka shaqaynaysay UN boss. Imaatinkii United Nationka ama Unisom maxay ahayd sababtii ugu weyneed ee meesha ay u tageen? So sanadka 1992 iyo aniga waxaan ku biiray United Nations Operation in Somalia, Unisom, later on Unisom 1 wixii loogu yeeri jiray. madax uma ahayn xafiiskaas, nin Dr. Leonard Kabunga la dhaho yaa the political office of the United Nations madax ka ahaa. I was one of the senior political advisors xilligaas shaqada ka bilaabay Soomaaliya. xillina waxay ahayd ay xaaladda Soomaaliya ka jirto aad u dhib badnayd. Very small contingents ciidan aad u tiro yar oo ilaa iyo 50 qofood ah oo mostly Pakistani ayaa dalka markaas joogay. One special representative of the Security Council General, Secretary General SRSG la yiraahdo yaa markaas jooga Maxamed Sahnuun la dhihi jiray oo aad ugu doodi jiray in faragelinta ama ka qaybgalka United Nations ee arrimaha Soomaaliya ka qaybgalayso in la kordhiyana aad advocate ugu ahaa. Marka xilligaas Soomaaliya 1992gii aan aniga meesha shaqada ka bilaabayay, so many difficult situations yaa one time ka dhacay Soomaalida. waxa ugu darnaana waxay ahayd dilkii iyo colaadii dalka ka socotay iyo gaajo aad u foolxun oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto taabanaysay, gaar ahaan dadka Muqdisho iyo agaheeda joogay iyo Southka. waa tahay Cabdirasaaq, waad mahadsan tahay. dabcan marka xilligaa la fiiriyo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho dhacdooyin aad u fara badan ayaa dhacay. maxay ahayn howlihii ugu weynaa ee dabcan horta ciidamadaasi Soomaaliya loo geeyay muxuu ahaa? waa su'aal aad u wanaagsan. sababta ay ciidamada ku tageen Soomaaliyana waxay ahayd arrimo isdaba joogay oo dalka Soomaaliya ka dhacay xilli aad u ballaaran. laakiin haddii la soo koobo, maadaama inaan waqti badan u hayn inaan ka hadalno taariikhdii dheerayd ee dowladdii Siyaad Barre dalka joogtay ama xukuumadihii ka horreeyay dalka ka jiray, Soomaaliya haddaan taa iska dayno, the main issue waxay ahayd dalka Soomaaliya dagaal sokeeye inuu ka dhacay. dowladdii markaas ka jirtayna la riday 1991kii bilowgeeda bishii January. dowladdaas markay dhacday, dalka waxaa qabsaday kooxo factional warlords ah oo hogaamiyaan warlords, mid kastana uu rabay inuu isaga noqdo gudoomiyihii ama dadkii dalka u talin lahaa. qorshana aysan lahayn innaba ay dadka Soomaaliyeed dib ugu heshiisiyaan ama ay nabad ka keenaan. marka imagine dhowr warlord ama factional leaders awood badan leh, hub aad u fara badanna haysto, danna aan ka lahayn in ay isu waantoobaan oo mid walba doonahayo inuu dalka xoog ku qabsado. midna mid kale ka xoog badan uusan jirin yaa ku hardamayay dalka. kuwii ugu xooga badnaana markaa waxay joogeen magaalada Muqdisho. laba nin oo Maxamed FARAH Aydiid la dhihi jiray, General Maxamed FARAH Aydiid iyo Cali Mahdi Maxamed yaa Muqdisho isku dilayay. dagaal aad u dheer oo kii ugu dheeraa uu ilaa iyo 4 bilood socday Muqdisho aad loogu baaba'ay, magaalooyinka ku hareereysnaana aad loogu baaba'ay yaa ka dhacay xilligaas Soomaaliya. dagaalkaas Muqdisho kaliya ma saameynine, waxaa kaloo jiray in other factions ay isku dilayeen dhulka Soomaaliyeed ee wax laga tabcan jiray, beeraha lagu falan jiray, oo dadkii maatida ahaa ee dhulka ku noolaa ama xoolaha dhaqan jiray aanay awood u lahayn ilaa iyo muddo 2 sano ku dhowaad ah inay xoolana dhaqdaan, beerana fashaan. taas waxay keentay macluul aad u foolxun dalka inay ka dhacdo. so dagaal sokeeye, xabad iyo madfac dhacaya, magaaladii lagu baaba'ay, dadkii oo aan beerana falan karin, xoolana dhaqan karin, dhaqdhaqaaq nolol uusan jirin, haba yaraatee uusan jirin. dhibka ugu weyn iyadoo uu taas yahay yaa waxaa ku sii darsoontay in markii international community-ga, especially hay'adaha dadka u kaalmeeya, ay damcaan inay Soomaaliya gargaar geeyaan, in gargaarkaas dalka la geeyay laga dhigtay weapon oo warlordsku inta kala qaybsadaan ama ay u isticmaalaan in dagaalka ay sii fuel gareeyaan oo ay gaas uga dhigtaan, ama ay siiyaan oo ay ka gadaan bulshada intay ka gadi karaan, inta u soo hortana ay dalka qaarkood iban ka sii dhoofiyaan ayaa dalka ka dhacday. taas marka waxay keentay in macluushii ay aad u sii badato.
international community-gana ay qaati billahi ka gaarto in aan Soomaaliya cunto la geyn karin mararka qaarkood diyaaradaha cuntada keenaya ama caawimaadda keenaya ama maraakiibta keenaya ayaa la xabadayn jiray si aanay dekada ama airportka uga soo degin aysan uga soo degin ilaa ay iyagu ku heshiiyaan sida u kala qaybsan lahaayeen waa tahay xaalad adag bay ahayd bal tilmaan ka bixi hadii lagu yiraahdo Cabdirasaaq tilmaan maanta xaaladda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo dhulka ku hareeraysan sida ay ahayd maxaad ku tilmaami lahayd I believe the international community waxay isku raacday inay ahayd the worst humanitarian crisis ka dhacda adduunyada as bad as tii ka dhacday waxay ahayd Ethiopia 1980s I don't think macaluushaas dilkaas iyo dhacaas Soomaaliya ka dhacayay wax u dhigma dalka Soomaaliya inay hore uga dhacaan uma malaynaayo waxa taas ka sii xumayd laakiin inaanay dalka rejo markaas ka jirin oo haddii loo daayo warlordskii dalka ka talinayay ama factions dalka haddii loo daayo the chance of peace ama inay dilka joojiyaan oo imaatada u gargaaraan inaanay innaba soo socon so the lack of hope yaa waxay ahayd waxa ugu xun ee bulshada ku dhici karto in other words the darkest of time bay ahayd for dadka Soomaalida meesha joogaanba waa tahay Cabdirasaaq sida aad xustay xilligaa waxaa joogay hogaamiye kooxeedyo awood badan leh oo haysta dabcan sanadihii hore ama bilooyinkii hore ee United Nations ciidamadiisu ay meesha tageen ma jirin iska horimaadyo dhacay oo dhaxmarayay laakiin gadaal waxaa ka bilowday dagaal toos ah oo dhaxmarayay hogaamiye kooxeedadaas ciidamadooda iyo ciidamadii meesha tagay ee Unisom maxay kula tahay inay xumeeyeen ama uu xumeeyay xiriirkii marka dhowrkii bilood ay ugu horeysay wanaagsanaa gadaalna ka xumaaday maxaa isbedelay waa su'aal kale aad u wanaagsan I think waxay ku haboon tahay waliba in la fiiriyo number 1 xiriirka u dhaxeeyay United Nations mission dalka Soomaaliya before ciidamadii Mareykanka ah xoog lahaa intaanay tagin xiriirkaas ma wanaagsaneyn especially Maxamed Farah Aidid maalmihii u dambeeyay special mission November iyo October dhamaadkeeda waxa ka go'nayd inuu ku qasbay UN inay dalka ka tagaan sababtuna waxay ahayd by force ama uu at least riixayay inay dalka ka tagaan sababtuna waxay ahayd Maxamed Farah Aidid wuxuu aad uga xoog badnaa wuxuu ahaa warlordkii ugu xoog badnaa ama factionkii ugu xoog badnaa factions Soomaaliya ka jira ayuu ahaa ujeedadiisuna waxay ahayd haddii ay UN-ka meesha ka baxaan colaaduna ay sii socoto chances are inuu dalka asaga owla u noqon doono 1992 bishii December markii skirmishkii dalka ka dhacay ama respect loo hayay ciidamadii tirada yaraa ee the United Nations ay lahaayeen Unisom 1 ay ahayd peacekeeping-ka meesha u joogay and they were just observers konton bay ka bilaabmeen markii kontonkaas la dhageysan waayay xabadan aysan joogsanaynin 500 baa laga dhigay Mr. Mohamed Sahnoun aad isugu dayay inuu advocate garay ciidankaas in la badiyo UN-ku waxay soo saareen resolution dhahay ciidankaas ilaa iyo 3,000 in la gaarsiin karo laakiin Maxamed Farah Aidid aad buu uga soo horjeestay other warlords like Ali Mahdi Mohamed way ogolaayeen in ciidankaas la kordhiyo to some extent heshiiskaas oo aan xiriirkaas aad u wanaagsanayn yaa waxa dhacday in the Unified Task Force dalka Mareykanka laga soo diray inay yimaadaan oo Marineska Mareykanka ee Muqdisho ka soo degaan bishii December 1992 initially ciidamadaas la keenay guulo degdeg ah ka soo hooyeen in a matter of 2 months waxa dhacday in cuntadii dadkii baahnaa ee dhibaataysnaa degdeg loogu geeyay we've seen tanks M1A1 tanks inay food escort garaynayeen from Muqdisho to Baydhabo iyo anywhere else Soomaaliya ku taalo si dadka maatada ah dhibaataysan loo siiyo daawooyinkii dalka inay dib u furmeen ugu yaraan dalkay colaadii ba'nayd ee taagnayd ee dhimashadii xoog lahayd inay yaraato remember before UNITAF aysan imaanin 3,000 oo caruur ayaa maalintii ku dhimanaysa magaalada Muqdisho gaajiye macaluul darteed macaluushaas iyo gaajadaasna ma ahayn mid ay abaar kaliya saameysay ee waxa saameeyay waxa create gareeyay abaar aad u xulxun iyo dagaal iyo dadkii awood u lahayn waa tahay Cabdirasaaq dabcan imaatinkii ama tegistii UNITAF ama United Nations ciidamadiisii ee Unisom loo soo gaabinayay waxaad ka shaqeynaysay xafiiska arrimaha siyaasadda ee United Nations ee markaa ku yaalay Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho dabcan xilligan dhalinyar baad ahayd banaanka ma u baxaysay
oo ma arki kartay waxa dhacay? Yes. Ilaa iyo hadda, one of the haunting images I still have waxaa ka mid ahaa markaad dekada tagto leannaha as a negotiators faction leaders kan mar walba lala hadlo oo laga baryo in cuntada dadka loo sii daayo ama humanitarian aid ka imaanaysay ay soo gudbaan bay ahayd. Mararka qaarkoodna most of the time waxaad ku arkaysay dad dekada horteeda iyadoo cunto fara badan ay taallo ku hor dhimanayo. Hundreds of people on any given day muqdisho ku dhex dhimanaya dekada horteeda. So UNITAF markay dalka imaanaysay bulshooyinka Soomaaliya dalka deganeeda dhibaataysnayd markaas aad bay ugu faraxday ugu yaraan that humanitarian aid in access loo heli karo ay dadka gaari karto. Guulo degdegana ciidankaas markay tageen way ka soo hooyeen sidii dadka cuntada looga qaybin lahaa. Waxaa nasiib xumo ka dhacday qaladaad both UN-ka ay suubiyaan waa jiray faction leaders ka Ali Mahdi Maxamed FARAH Aidid iyo kuwii kale la socday ee dalka ka jirayna ay suubiyaan waa jirtay kuwaasaana keenay in khilaafaadkii dambe iyo xabadihii iyo rasaastii ka dhexdhacday colaadii ka dhexdhacday UN-ka iyo Somali warlords markaas jiray keentay inay sii fidaan. Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dagaalo iyo duqeymo u dhaxeeyay hogaamiye kooxeedadii iyo ciidamadii UNITAF ama Unisom. Duqeymadaas iyo dagaaladaas gaar ahaan duqeymadii ay hogaaminaysay dowladda Mareykanka waxaa la sheegaa in tacdiye fara badan ay dhaceen. Saameyn intee leeg bay shacabka ku yeesheen? Waa run horta laba arrinba way jirtay. Tacadi weyn uu ka dhacay meeshii. Qaladkii ugu weynaa oo dhacayna wuxuu ahaa tusaale ahaan markii ciidamada Mareykanku ay Muqdisho ka degeen December 1992. Mandate-kooda wuu xadidnaa wuxuu ahaa oo kaliya inay cuntadaas dadka dhibaataysan gaarsiiyaan. Missed opportunity waxay ahayd maadaama ciidan xoog leh ay ku tageen 24 dalna ay ciidan ku dareen oo ay Soomaaliya u direen. Missed opportunity waxay ahayd waxay awood u lahaayeen inay isla markaas inta laga baqaayay awooddooduna ay fresh ahayd ay disarmament ku suubiyaan all the factional leaders dalka markaas ka jiray. Nasiib xumo taamaanay suubin. Taas waxay keentay eventually their operational methods in la barto dadku inay soo yara fahmaan inay ku dhiiradaan inay ka hor yimaadaan. The second part waxay ahayd the UN iyo US forces dalka joogeen did few things keenay in shakigii laga qabay inay qolo kale uga heelinayaan inay ku contribute gareen iyaga lafsad ahaantooda. Taas ayaa keentay in lagu dhiirado in lala dagaalamo inkastoo awooddooda aad u badnay 32,000 oo askari iyo at one point dalka joogtay mostly Mareykan u badnaa oo inay nabadda sugaan ahayd. Laakiin once the missionki UNITAF uu dhamaaday oo Unisom 2 ay qaadatay yaa waxay noqotay missionkii iyo ciidankaas dalka loogu dirayna uu is yara bedelo peace enforcement uu isu bedelay in daba heshiisiinta la qasbo in dadka rasaasta laga dhigo hubka laga dhigo national government la dhiso maadaama uu missionka isu bedelay Soomaalida in ay ku heshiyeen now enforcement ayaa loo baahday. Factional leaders kana taas waxay u keentay inay ka hor yimaadaan mainly wuxuu ahaa Maxamed FARAH Aidid oo ahaa ninkii markaa ugu xooga badnaa factions Soomaaliya ka jiray inuu ka hor yimaado that new mission oo UN ku yeeshay. Hawlgalkii nabad soo celinta ama rajo soo celinta Soomaaliya uu dhicisoobay. Sidii la rabay sidii la filayayna wuxuma dhicin. Sida aad xustayna 24 dal oo Soomaaliya u tagay inay nabad ku soo dabaalaan markii horena ay ahayd inay gargaar ka gaarsiiyaan ayaa gaaray. Maxay kula tahay sababaha dhiciseeyay amaba uu hawlgalkaas u shaqeyn waayo hubka dhigi Soomaaliya loogu sameyn waayo? So the first part waxay ahayd qorshaha dowladda Mareykanku markay ciidankeeda halkaas u dirtay kumaba jirin in warlordskii dalka ka jiray markaas hubka laga dhigo. Laakiin maadaama most of the operations Muqdisho iyo hareeraheeda ay ka jireen culayska ciidamadaas waxa uu korayay warlordskii ama factional leaderskii meesha ka jiray mainly Maxamed FARAH Aidid iyo Ali Mahdi Maxamed. Taas waxa ay keentay inuu u arko especially Maxamed FARAH Aidid in ujeedada ciidanku halkaas u joogaan inay tahay inay asaga hubka ka dhigaan awoodana ay ka qaadaan. That's number 1. Number 2 waxay ahayd a lot of fumbles iyo qaladaad ay suubiyaan. We were part of it too as political division. Dib u heshiisiintaas marba heerka ay maraysay bishii January 1993 right after heshiiskii ciidamadii Mareykanka markay ay tageen warlordskii inaan Ethiopia la isugu geeyay oo ay minimum ku heshiiyeen shir weyn oo dib u heshiisiin in la qabto. Now remember dalka
wuxuu u kala qaybsanaa oo gacanta ku hayay bunch of warlords iskana soo wada horjeeda isdirirayay series of events ayaa dalka markaas ka dhacay especially intii u dhaxaysay bishii January iyo bishii March 1993 oo ahayd bishii loogu talagalay in dib u heshiisiinta qaran ay dhacdo oo Ethiopia mar labaad la isugu yimaado that problem ayaa waxay keentay in aaminaadii askarta qaarkood ay ku qabeen ay meesha ka baxeen inay aad meesha uga baxdo qaladaadkaas especially UN forceska especially kuwii Kismaayo joogay qayb ay ka geysteen one incident I want to remember and mention waxay ahayd markii factional leaders like 15 of them all the Somali leaders ay isugu yimaadeen Addis Ababa I think waxay ahayd 15 March 1993 waxaa dhacday in iyadoo shirkii la joogo ay skirmishes iyo colaadu ka bilaabato magaalada Kismaayo at that time magaalada Kismaayo waxaa gacanta ku hayay Maxamed Faarax Ciidiid I was one of the very few people loo diray inta shirka la joogay in fact finding mission ay ku tagaan Kismaayo just to find out what happened conference-kii markaas ka socday all the warlords kan ay joogeen report aan ka siino markaan Kismaayo tagnay adiga 13 qofood aan ahayn sidaan qiyaasay my memory doesn't fail me markaan tagnay waxaa joogay meesha ciidan Belgium ah clear picture-na waa naga siin waayeen wixii meesha ka dhacay skirmishkii meesha ka dhacay iyo how magaalada iyagoo jooga ay waxaan u dhaceen weapons lagu soo geliyay one faction meesha looga saaro mid kale ay u qabsatay waxaan ku soo laabanay magaalada Addis Ababa inagoo aan xog badan hayn the only thing aan haynayna ay ahayd some basic facts ciidamadii Belgium-ku ayna soo siiyaan taas waxay keentay Maxamed Faarax Ciidiid oo ninkii Kismaayo laga soo saar ahaa inuu ku hanjabo inuu shirka ka tagi doono oo National Reconciliation Conference ku saas ku dhamaan doono isjiid dheer kadib factions waxay ku heshiiyeen dhowr arrimood heshiisna way kala saxiixdeen iyadoon aadna loo aaminsanayn heshiiskaas siduu u sii shaqayn doono laakiin some of the basic tenets-ka isku raaceen way iska wanaagsanaayeen waxaa ka mid ahaa in guddi dib u heshiisiin qaran la suubiyo charter in dalka loo qoro oo dastuur aan ahayn laakiin dastuur u dhow waxaa kaloo isku raaceen in disarmament guddiga la suubiyo oo hubka laga dhigo dadka hubeysan oo dhan dalka guud ahaantiisa si siman markii Muqdisho lagu laabtay shirarkaas waxaa kaloo ka mid ahaa in dib u heshiisiin regional level ahna in la suubiyo truth and reconciliation kana conferences in la qabto heshiiskaas la soo gaaray qolada si bay u akhrisay the UN and many of the factions si baan u akhrinay Maxamed Faarax Ciidiidna si kale u akhriyay taasna waxay ku sii dartay xabadii ama dagaalkii ka dhacay Kismaayo ee looga soo saaray iyo heshiiskan oo si kala duwan loo akhriyay daraadeed in marka shaki waxaa jiray si ballaarto shaki marka waxaa jiray marka uu General Maxamed Faarax Ciidiid uu qabay in loo heelinayo gruubyada asaga ka soo horjeeda aad iyo aad yes waa tahay Cabdirasaaq October 3 1993 hadaan qaldanayn waxaa dhacday dhacdo aan ka noqotay dunida oo dhan oo la yiraahdo Black Hawk Down and Muqdisho ayaad joogtay dabcan sidee wax u dhaceen maalinka so the military aspect of it ma ka hadli karo right laakiin magaalada waan joogay that is true but I think one of the more important things I think Black Hawk Down the movie in and of itself good depiction oo ka suubiya sidii xabadu u dhacday xaqiiqo waxa ah dad badan oo aad u tiro badan oo Soomaaliya oo aan hubaysnayn dagaalna ku jirin in dagaalkaas ku dhinteen askar badan oo Mareykan ilaa 18 ay ku dhinteen boqolaalna ay ku dhaawacmeen taas waxaa sii dheeraa ciidamo kale oo dalka joogay oo ay Malaysian ku jireen oo Italians ku jireen oo Pakistani ku jireen oo dib soo gaaray laakiin October the 3rd 1993 ma ahayn one event kaliya dhacday ma ahayn waxaa ka soo horeeyay multiple events that led to that waxaa ka mid ahaa deployment-iga ciidamada Rangerska ee meesha la geeyay aad bay u tababarnaayeen ayaamihii hore ay meesha joogeen oo guulo degdeg ay ka soo gaareen waxaa kaloo jiray skirmishes fara badan oo ciidamada Maxamed Faarax Ciidiid iyo UN forceski meesha joogay Italians, Nigerians, Pakistanis multiple times ka dhacay laakiin waxa keenay in colaadu ay xabad gaarto waxay ahayd bishii June dhowr bilood kadib markii Ethiopia laga soo laabtay yaa waxa dhacay khilaafyo aad u ballaaran oo aan la isku mari karin inuu ka dhaxdhaco United Nationska iyo Maxamed Faarax Ciidiid khilaafaadkaas waxa ugu waaweynaa number 1
maxamed faarax caydiid waxyaabaha ugu horreeyay uu rabay uu ka hadlayay waxa ay anigana multiple times aan arrintaas kala kulannay in uu dib u heshiisiinta gobollada ka dhexeeya isaga qayb ka mid inta la wareego uu la aado gobollada UN-ka arrintaas waa ay ka biyo diideen oo ujeeddadu waxay ahayd in all the factional leadersku iyo qolooyinkii Soomaaliya isku haystay inay hal meel ku wada shiraan heshiiskoodana hal meel ku wada dhamaystaan any group of people inay is raacaan ay meel kale kusoo heshiiyaan ay tafaraaruq ka sii dhex keeni karto iyo shakiga factional leaderska u shaqeeyo that was one of them another big problem waxa uu ahaa ciidamada UN-ka mandate-kooda waxaa ka mid ahaa in ay soo rogeen in ciidamada factionsku ay leeyihiin in la isugu geeyo hubkooda meelo magaalada ka tirsan oo la yaqaano one mistake wuxuu ahaa one of the place wuxuu ahaa raadiyo muqdisho for example oo maxamed faarax caydiid gacanta ku hayay another place waxay ahayd villa Somalia oo maxamed faarax caydiid gacanta ku hayay iyo xerihii militariga ee muqdisho banaankeeda ku yeelay in laga dhigo meelaha hubka lagu hayo markii uu maxamed faarax aniga iyo I remember an ambassador markaas dowladda Mareykanku ay soo dirtay her name was April Gillespie oo Soomaaliya ay u soo dirtay Soomaaliya loo diray ambassador maysan ahayn she was the waxay ahayd safiirkii Mareykanka u fadhiyay Iraq during the Iraq war markii Saddam Hussein uu qabsanayay maadaama ay experience u leedahay dhinaca dagaalka waxaa loo soo diray in ay advisor u noqoto the special representative of Secretary General Admiral Howe oo isagana Mareykan ahaa oo National Security Advisor Deputy National Security Advisor Bush u ahaa yaa waxaan la isku qabtay oo la yiri maadaama maxamed faarax caydiid uu ka biyadiidsan yahay sii wadada heshiiska actually shirar badan markaas way socdeen oo gudiyada qaarkood horey u kulmayeen heshiisyada ay gaarayaanna waxaa ka mid ahaa in la inspect garayo meelaha hubka lagu hayo so hotel muqdisho ku yaalay oo la dhihi jiray Lafaweyn and I think inuu wali jiro most of the subcommittees ku kulmi jireen factions ku socday maxamed faarax caydiid representative-kiisana meesha joogi jireen maadaama ay yiraahdeen meelaha hubka lagu hayo hala soo fiiriyo the UN waxay go'aan ku gaareen we can do the inspections iyadoo heshiiska u dhaxeeya ama isfahamka u dhaxeeya UN-ka iyo UN forceska iyo maxamed faarax caydiid aad u hooseeyo one of the mistakes wuxuu ahaa I think inay wanaagsanaan lahayd marka hore tensionkaas in la dejiyo the UN ay ka shaqeeyaan maadaama the beginning of the mission la misgaray in hubka degdeg looga qaado warlordska in marka hore kalsoonida lagu qabay UN-ka dib loo soo dhiso I remember one night and the night before the main clashes ay dhacdo and I will come back to that waxaan aadnay to do a inspection on one of the locations ka ciid hubka lagu hayay and that location waxay raadi muqdisho maxamed faarax caydiidna already wuu ka biyadiidaanaa oo ma aanu aaminsanayn in UN-ka danta ay Soomaaliya ka leeyihiin ama Mareykanku danta Soomaaliya ka leeyihiin inay tahay nabad ilaalin honest inay tahay nabad ilaalin clean ay tahay ujeedada loo socdana ay tahay in asaga hubka laga dhigo factional leaders ku asaga ku jiro ee ku shirayay muqdisho ee subcommittee-ga on disarmament-na waxay yiraahdeen inspection bal hal lagu suubiyo meelaha hubka lagu hayo radio muqdishona already a lot of information provide gareynayay farta ku fiiqaya UN-ka iyo mission-ka dalka ka jira inaanu wanaagsanayn oo shacabka u tabinayay galab dheer yaan meesha tagnay aniga ambassador April Gillespie laba askari oo Mareykan oo just colonels and lieutenant colonel escort iyo ciidan nala socday manager waxna waardiinaya maysan jirin aniga I was just an observer from the political division kaliyan ahaa so waxaan tagnay radio muqdisho just to see how things are waana loo soo diiday inaan galno markii la soo diido ciidamadii ay diiday meesha jooga ayna soo riixinayaan ma geli kartaan mana ogolin waan iska soo laabanay waxaan isdhaafsanay hadal what do we do next waxaan isku raacnay inaan dhahno well intaan on the way nahay before we get to the embassy compound meeshii aan ku xariisnayn maxamed faarax caydiid xaruntiisa kama foga meesha let's go stop by and tell him we went there waana loo soo diiday permission baan u baahanahay to go back some other day maxamed faarax caydiid markaan u tagnay si wanaagsan uu noo soo dhaweeyey hadal xun muusan dhihin laakiin wuxuu yiri ma ogoli in meesha la galo wuxuuna ka baqayaa in
radio muqdisho at the time uu isaga gacanta ku hayay in faraha lala galo waayahanir waa kasoo tagnay habeenkaas radio muqdisho wuxuu aad u faafiyey in weerar lagu soo qaaday radio radio muqdisho muqdisho iyo goobihii kale magaalada muqdisho ee taageerayaasha maxamed faarax ciidiid oo aad magaalada ugu badnaa half of the city na joogayna aad ay agitated u noqdeen next morning unbeknownst to me or anybody else shaqadina iska aadnay I think we left the embassy compound not embassy compound ma ahayna compound ku yeelay kilometer 4 ayaan joognay meeshaan ka soo baxnay just one bus anagoo wadano to go to hotel left wing oo factional leaders ku joogeen markaas representative-kooda waxa laga hadlayana ay ahayd peaceful settlement of disputes disarmament committee-guna meesha ku kulmayaan on the way intaan sii soconay waxaynan ogeyn laakiin magaalada ka bilowday dagaal kedis oo lagu qaaday ciidamada Pakistaniyiinta ah oo markaas cunto ku qaybinayay several places oo muqdisho ku taala ilaa iyo 24 askariya maalintaas meeshaas lagu diray oo Pakistani ah it happened anagoo I think gaarigaas maalintaas waxaan la saarnaa dhowr qofood oo ajnabiya laba dhalinyaro ah oo Soomaaliya darawal Soomaaliya nala socday jid dheeraan sii soconayo jidka warshadaha la dhihi jiray waxaa noogu hor yimid gawaari SUVs oo Pakistan la soo laayay oo dhiigoodii dhaawacooda wato aad u dhibaataysan noogu hor yimid gaarigeena waxaa ku dhagsanaya UN symbols and all kinds of things oo xaabatihiin ba cid walba aydan arkayso cid walba ayna arkayso meeshay nagu joojiyeen radioyaashana way noo dansanayeen oo noo baadhay qof dhagaysanaya ma jirin markaas iska sheekaysanayna haddaan radioyaasha waxbaad ogaan lahaydeen yes waxaan ogaanay in dagaal xun magaalada uu ka socdo a lot of attacks ay dhaceen those Pakistani captain aan markaasna joojiyey wuxuu noo sheegay in xaaladdu aad u fool xun tahay aanna ka laabano wuxuu nagula taliyay yiri basaskiina science-ka UN-ka ku qoran waa inaad ka tirtirtaan soo laabanay I think nasiib wanaag jid dheeraan soo marnay jirkii tarabuunka warshadaha all the way to the compound-ka UN-ka ay deganayeen markaasaan ku laabanay dhibna ma soo gaarin alxamdulilah laakiin maalintaas dad aad u madow bay ahayd dad aad u fara badanna way ku dhinteen sida bugaag baa laga qoray arrintan dhacdadan filmaanna waa laga sameeyey sida filmaanta iyo bugaagta wax looga qoray ma kula tahay cabdirisaaq ahaan marka siyaasadda xaggeeda laga tago in ay wax uga jiraan so yes and no ha iyo maya filmadu kama hadlaan qaladaadka markaas ay dadka dowladda Mareykanka amaba UN-ku ay suubiyaan one of them waxay ahayd equally factional leaders in trustkooda ay u geyn garayaan we failed in that dagaalka marka la depict garaynayo when you see the movies dal dhan oo gubanayo ka dhigaya at the time problemku wuxuu ku xadidnaa magaalada muqdisho oo kaliya qayb magaalada muqdisho ka tirsan kaliya inuu ku xadidnaa oo meel walba kuma faafsanayn of course maxamed faarax ciidiid supporterskiisa ilaa iyo central regions way joogeen Soomaaliya ku taala laakiin xabadda xoogeeda waxay ka dhacaysay just that part of Somalia embassy campaign ku dhow muqdisho south wixii la dhihi jiray green line ku dhaxeeyay wixii south ka soo xigay ku ekayd waxaa kaloo la hilmaamaa in badan the number of casualties dadka Soomaalida soo gaaray aad bay u fara badnayd waxaa jiray dad waxgarad ah oo maxamed faarax ciidiid aad ugu dhawaa dagaalkana aan rabin in one day ilaa iyo 27 ka mid ah maalin qora la dilay many times waxaa la hilmaamaa dadkaas geeridoodii iyo dhibkii soo gaaray iyagoo aan dagaal shaqo ku lahayn timena yaa iska leh mas'uuliyadda dhibaatadaas dhacday I remember maalintaas waan xasuustaa because diyaaradahan Capra gunships-ka magaalada ku hareeraysan you could see rasaastana waad maqli kartay and markaas exactly maanan ogeyn duqeynta meesha ay ka socotay cidda ay ku socoto laakiin markii casual list uu soo baxay it was a devastating event sababtan waxay ahayd these are the people magaalada muqdisho jooga aan kala negotiate garaynaynay in reduction lagu suubiyo hostilitieska UN forceska magaalada peacekeeping ku jooga inaan la laayin in beelaha maxamed faarax ciidiid la taliya ama support garaya inay isku soo noqdaan oo reignition lagu suubiyo some kind of a talks dadkii aan kala shaqaynaynay ahaayeen one day they got wiped out intelligence reports waxay leeyihiin some of these Mareykanku aaminsanayeen waxay ahayd ama UN-ku aaminsanayeen askartooda waxay ahayd inay meesha maxamed faarax ciidiid iyo some of his highest lieutenants inay ku shirayeen marka ujeedadu waxay ahayd waxa loo socday targetku wuxuu ahaa maxamed faarax ciidiid targetku maxamed faarax ciidiid and his supporters ay ahaayeen laakiin a lot of people yaa casual noqday the other thing waxay ahayd on la hilmaami karan waxay ahayd
maalmo ka hor ayaan taas yaa taageerayaasha maxamed faarax ciidin maleeshiyaskiisu waxay dileen 5 qofood oo wariyaal ahaa oo Soomaali ahaa wargeys maanta la dhihi jiray oo UN-ka uu soo saari jiray xafiiskooda I remember xafiiskayga waa iska soo horjeedi jireen yaa one day shantooda la dilay I remember Admiral Jonathan Howe staff meeting oo meesha ku qabtay and he promised dadkaas Soomaalida la dilay wariyaasha ahaa inaan faraha laga qaadi doono lana hilmaami doonin so some people waxay yiraahdaan wuxuu ahaa retaliation wuu ahaa duqeyntaas oo waxa loogu argudayay dadka duqeynta lagu dilay let me tell you one other thing and this is the danger meesha ka jiray that very day markii 70 plus elders meesha ay ku dhinteen dad badan oo suxufiyiin ayaa ku cararay meesha waxaa ku jiray dad ajnabi ah oo ay maxamed faarax ciidin supporters soo geeyeen meesha ay u wadeen si ay u arkaan dhibaatada meesha ka dhacday 5 ka midna meesha lagu dilay iyaga xataa so that was the level of anger xanaaq pain and suffering meesha ka jiray so traumada everybody ay taabatay cabdirasaaq dhibaatooyinka intaa la eegay dhacay tan ugu badanna ay shacabka gaaraysay ma kula tahay in dadka Soomaaliyeed iyo dawladaha Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya in ay dacweyso oo ay markaa xuquuqdoodii ay raadiso oo ay ku dacwooto kuna dacweyso dawladihii markaa xamar joogay ee u tagay arrinta nabad celinta ma kula tahay so waa su'aal iyadana aad u wanaagsan I think the challenge wuxuu yahay the United Nations Security Council mission u sameeyay operation Somalia markaas ka jiray so the likelihood of lawsuit inta la file gareeyo specific countries markaas meesha jooga la soo gareeyo aad ay u yartahay so that's not possible the second part waxay tahay dib weyn waxa uu ka jiray dalkeena Soomaalida ah enough written information ma jirin laga qoray say wax u dhaceen dadka dibka geystay qaladaadka Soomaalida ay subeen ama UN-ka ay subiyaan and how could we all do this better I remember one of the meetings markaas la lahayn mission ka waxaan galinay US Admiral Jonathan Howe la dhihi jiray he's still alive and I believe in a genuine person really cared Somali problem in la xaliyo inuu ahaa I remember one meeting senior staff ka ay kulmayeen in la weydiiyay la yiri what's the likelihood of bahalkii problemkan in la xaliyo and our main thing wuxuu ahaa and we expressed that my director expressed that I expressed that wuxuu ahaa haddii this problem Somalia ka jira and I will tell you why Maxamed Faarax Ciidin uu successfully ugu guuleystay inuu dhicisayo missionka meesha ka jira after October 3rd dagaalkaas markuu dhacay no more UN missionka wuxuu bilaabay rollback inuu suubiyo there's one more conference Somalia National Reconciliation oo la qabtay kadib wax badan oo ka soo baxayna maanu jirin oo Nairobi lagu qabtay 94kii wuxuu ugu guuleystayna waxay ahayd oon ka baqaynay haddii international community-ga aanay ku guuldaraysanin aysan ku guuleysanin missionka ay Soomaaliya ka wado once international media-da focuskooda uu noqdo burburka ka dhacaya meesha iyo sida dad badan oo Muqdisho jooga ay uga soo horjeedaan joogista ciidamadaas the international community's interest Soomaaliya ku saabsan wuu dhamaan doonaa haddii uu dhamaadana it will be impossible to bring it back inaanu dib soo noqon doonin I think that fear I had it we expressed it and I think in la realize gareey I think after 1993 markii October the 3rd dhacday Robert B. Oakley ambassador US ha uu meesha tagay ay la negotiate gareey we knew the international community's interest inay soo dhamaanayso arrinta dagaalka dhacay ay ku dhinteen ama lagu laayay ciidamadii Mareykanka ay 18 gaaraysay saameyn intee leeg mid dhaqaale mid siyaasadeed iyo dhinaca rabtaba ha ahaatee ayay ku yeelanaysaa Soomaaliya I don't think Somalia inay weli ka soo kabatay saameyntii halkaas ku lahayd sababtuna waxay tahay the United Nations mission in Somalia billions of dollars to Somalia gelinaya at that time right another thing dadku ay aad u hilmaamaan waxay ahayd the mission Muqdisho kaliya kuma koobnayn right missionku waxa kale gaarayay gobolada iyo degmooyinka Soomaaliya oo dhan xilliga missionkaas uu jiray I've been lucky enough in every district of Somalia ku taala aan tago iyo region Somalia ku yaala the UN waxay aruuriyeen ama aan soo saarnay especially the political office
enough money in lagu invest gareeyo gobol kasta iyo degmo kasta si regional councils loogu suubiyo district councils loogu suubiyo then training loogu suubiyo dadka bulshada ay soo doortaan sida ay u maamuli lahaayeen degmooyinkooda iyo goboladooda maxkamada yaryar oo dadku ay dhistaan loo suubiyo loo maalgeliyo ciidan aad u tira yar oo police force na degmo walba oo Soomaaliya ka taala loo suubiyo oo ay dadkuna iyaga maamushaan. That was the plan. All of that stuff way dhamaatay. None of it worked. Fast forward 30 years later, arrimaha Soomaaliya now concentrate waxay ku yihiin Muqdisho. 30 years later, before had maanta 1993 jabhadaha Soomaaliya ka jiray iyo faction leaders ku waxay ka wada hadlayeen inay diidayeen in Soomaaliya charter dhamaysan iyo constitution loo suubiyo. 33 years later, Soomaaliya constitution ma laha qoran, charter wanaagsanna ma laha, dhaba nabad lagu gaaro oo dalku uu ku yeesho awood bulshada dadka Soomaaliyeed ee ayahooda uga tashadaana ma jiro. So I think the impact of that mission's failure, Soomaalida weli they are paying the price. intii aad howlahaas ku jirtay xafiiskii ka shaqaynayay dhinaca siyaasadda ee United Nations maxaad nagala wadaagi kartaa dhacdooyinkii ku soo maray ee aan ilaa haatan maskaxdaada ka goyn? So two things why qaarna way wanaagsan yihiin 30 sano ka hor wixii dhacay ilaa ay hadda weli maskaxdayda kamaanay goyn. mid ka mid ah waxaa ka mid ahaa ugu muhiimsan xilligaas waxaan nasiib u helay inaan degmo kasta oo Soomaaliya ku taala aan tago, ama bari ha noqoto ama waqooyi galbeed ama Soomaaliland ha noqoto ama Nugaal, Mudug, Hiiraan, Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, meel aanan tagin ma jirto. Anywhere aan tago, inkastoo Soomaalidu ay isdilaysay oo ay qabiil isku baabi'inaysay, colaad xunna ka dhaxaysay, weli la ima dhihin qolomaad tahay, ciduna weli farqigu ma aanay fiiqin. So that was one of the most heartwarming things aan dhahay. Alla ilaahay haddaanay ahayn factional warlords, Soomaalidu way iska heshiin lahayd, colaadoodana way dhammaan lahayd. Alla ilaahay haddii ay lahaan lahaayeen good leadership, dadkan u hogaamiya inay dib u heshiiyaan iyo dowlad ka talisa inay difaacdo oo kaliya dadka danteeda, haddii la heli lahaa alla ilaahay Soomaalidu way heshiin lahayn. Taas igama aanay go'in, wax aad iyo aad ii taabtana way noqotay. Jacaylka dadka Soomaaliya meel walba ay joogaan ay isu qabaan. That's one. Number two, the second thing aanan weli iga go'in qaybta kalena waxay tahay foolxumadii dalkeena ka dhacday, dhiigii la daadshay, but most importantly naxariis darradii noo geystay in caruur, thousands of them every day ay ku dhintaan dalkeena iyadoo international community uu cunto diyaar la tahay. Everybody what factional leaders ka aha ama dadka taageerayayna danta kaliya oo ay lahaayeen ay ahayd oo kaliya sidii ay xukun ku qabsan lahaayeen, xataa haddii ay qabsadaanna aanay qorshe u hayn sidii wax u maamuli lahaayeen. ma jirtay dhacdo aad goobjoog u ahayd oo markaa lagu dilay mid ka mid ah dad loo diyaarinayay in uu hormuud u noqdo dadka ku dhaqan gobolada shabeellooyinka gaar ahaan dhinaca marko? Yeah, there's one incident I always remember and stays with me, and that is Shabeellada Hoose. Waxaa ka jiray dad aan dagaalka Soomaaliyeed qayb ka ahayn, bulshooyinka aad loogu dulmiyey, the biggest price na ku bixiyey colaadda dalka ka dhacday inay iga ahaayeen, beerahooda la gubay, xoolahooda la dhacay, dhibaato badan loo geystay. So one day we went to this district, I don't want to mention the name of the district. Waxay la socday group of actually most of the time aniga kaliya ama laba saddex aan u travel garan jiray, but that day the director of the political division, Dr. Leonard Kabungo, nin aad qaali igu u ahaa, yaa ila socday. Few other people, national staff keena ka tirsanaya ila socday. We had askar Talyaani ah oo escort garaynaysa jirto. We had helicopters. Markaan meesha ka degnay, one of the things and bulshadaas kala hadlayna waxay ahayd degmadaas in loo suubiyo district council 22 qofood ah. 22 qofood ay dadka soo doortaan. I remember that day very well, vividly, weli way hortaagan tahay. Markii dadku ay soo wada fadhiisteen, yaan niri okay, second tripna ay tahay oo marka ugu horeysay sida loo dhiso aan uga wada hadalnay. Waxay yiraahdeen 22 qofood ee aan u baahnayn ee aan soo dooranay waa kuwan. Markaan dadka fiirinay, dadka magaalada ku dhashay ama dadka u badnaa dad baa ka maqnaa. Beelweynta Jareerana ka mid ahayd.
I hate to say it maalinta marka waxaan weydiiyeen dhahnay especially I did dadkan magaaladan Jareer wuxuu ka dagaa and nobody represents them so what's going on dad baa istaagay oo yiraahdeen Jareer magaalada ma degaan shaqalna kuma laha nin baa meesha joogay inta istaagay yiri Jareeraan ahay waalidkay iyo community-geena halkaan ku dhalanay waalid iyo awow iyo forever na meesha aan deganayn xaqna waa u leenahay inaan meesha degno of all of us with so many UN soldiers meesha joognay hortayna lagu toogtay ninkaas meesha ku dhintay shirki meeshan kusoo kala cararnay askartii Talyaaniga ay meesha joogto waxay busy ku ahayn inay meesha naga saaraan diyaaradda inay soo saareen nobody is weydiiyey not a single person went back to ask why that poor guy was killed right so one of the things that haunts me kaasay ka mid tahay there were other incidents that had nothing to do with the mission dalka ka dhacay lakin a lot of bad things Somalia ka dhacay and one of the things bulshada dambi weyn iska gashay and it needs to go back and have truth and reconciliation sida dalka qaarkood ay u suubiyaan Soomaaliya aad ugu baahan tahay cabdirasaaq dabcan waxaan filayaa in arrintaasi ay ku taalo kugu beertay waxaa jiray mid ka mid ahaa hogaamiyaal kooxeedadii markaa joogay magaalada Muqdisho in ay qabteen United Nations ama ciidamadii markaa ciidamada Mareykanku gaar ahaan ay qabteen lana soo daayay Usmaan Xasan Cali Caato ayuu ahaa soo dayntiisii kaalin baad ku lahayd baa la yiri maxaa ka jira arrintaas fikirka Usmaan Caato lagu soo daayay run ahaantii waxaa iska lahaa nin la dhihi jiray cali ugaas cabdulle cali ugaas cabdulle wuxuu ahaa mayor Muqdisho joogi jiray madax ka ahaa xilliyadii Soomaaliya dowladda ay ka jirtay maadaama aan doonaynay in the middle of the war between June, July, August, September in an at least as many districts aan u suubino dalka Muqdisho kama inaan tagi karin so Ali Ugas was providing advice sida Muqdisho dadka degan lagu reconcile garayn lahaa la isugu keeni lahaa la isugu soo celin lahaa markii October the 3rd dhacday gentleman la dhihi jiray ambassador Robert Oakley yaa Muqdisho yimid Aidida is arkeen he met with Ali Mahdi he met with Admiral Jonathan Howe he had personally aniga lama kulmin laakiin ujeedada uu la kala hawa inuu ku brief gareeyay maatinkiisa Muqdisho iyo Maxamed Faarax Aidid is no longer wanted man inuu yahay Mareykanku ay farax ka qaadeen waa lagu heshiiyay as a matter of fact dowladda Mareykanka diyaaradaysiisa Ali Aidid uu dalka uga baxo oo Africa ku tago oo ku soo maro one of the things markaas aan Ali Ugaas Cabdulle kala hadlayay waxa kamid ahaa sidii Muqdisho ugu yaraan police force loogu soo bilin lahaa degmooyinkana lagu dhisi lahaa advice ki uu siiyay markaas waxay ahayd warheed one of the key elements individuals peace Muqdisho ka dhaca gacan ka geysan kara saaxiibkay and that's when I learned asaga iyo ninka la yiraahdo Usmaan Xasan Cali Caato inay saaxiibo close ay ahaayeen in la soo daayaan rab lahayn buu yiri and as advice kaas markuu siiyay yiri maadaama dagaalku hadda dhamaaday there is no reason to lose haayo that request Maxamed Faarax Aidid kama iman anybody else kama usan iman Ali Ugaas Cabdulle ka yimid and imam beesha Muqdisho North ka socota imamkooda yaa codsigaas u biyaan I took that advice I gave it to Admiral Howe he drafted a letter to the Secretary General waxay yiraahdeen yes Usmaan in la soo daayay and the other individuals la qabtay wax aan ka qabno male isla markii waa la soo daayay but question waxay noqotay how do we release him like diyaaradii laga soo dejiyo meesha Mareykanku ay ku hayaan la keenay airportka xagu aadaya waxaan soo jeediyay markaas aan dhahay well we can release him waxaan u dhiibi karnaa dadkii codsaday oo yiraahdeen hala soo daayo because nabadu gacan weyn ka geysan doona dadkaasaan ku wareejinaynaa so Ali Ugaas iyo imaamka Muqdisho North iyo few other people yaan ku casunay airportka inay yimaadaan Usmaan waa la soo daayay the rest is history I think one of the key things maalintaas ii ballan qaaday waxay ahayd I think there are pictures of me and him and in our office anagoo fadhina some of the UN personnel online at ka arki karto waa jiraan uu yiri I will dedicate my time for peace did he dedicate all his time for peace that's another question discussion for another day but at least Muqdisho ayaamahaas wuxuu ka shaqeeyay sidii dib u heshiisiin loogu soo bilin lahaa oo beelihii xamar isku dilay ay dib ugu heshiisiin lahaayeen he's helped in that
cabdirasaaq aad buu mahadsan yahay haddaa wadayaal weli barnaamijka ayaynu dhexda uga jirnaa dabcan marka la eego dhacdooyinkii uurkutaalada lahaa ee Soomaaliya ka dhacayay ee dadka Soomaaliyeed isu geysanayeen su-aashaasi mid ka mid ah aan weydiinay cabdirasaaqna waad aragtaan sida ay dareenkiisa shakhsiyadeed ay u bedeleen taana ay weli ku tahay xasuus aan ka go'in maskaxdiisa cabdirasaaq soo laabashadaadii ama imaatinkaagii Mareykanka dabcan shaqooyin kala duwan baad qabatay maxaa ku xigay markii aad Soomaaliya ka timid aad Mareykan timid I think one of the first things I did markaan dalkan Mareykanka imid waxay ahayd completely Somali affairs inaan iska dhaafo. I think my departure markaan Soomaaliya ka soo tegay waxay ahayd 1996 bishii October bishii November bilowgeedii afarteedii ahayd UN missionka markuu uu dhamaaday United Nations operations in Somalia Unisom 2 missionkeedii markuu uu dhamaaday in 1995 I was the only person markaas la weydiiyo la yiri xafiis cusub baa la suubinayaa la yiraahdo United Nations Political Office for Somalia inaan xafiiskaas Nairobi ka furo. So ya Razaq ya Fitah the first day xafiiskaas la furo I was the first person. Few weeks later waxaa loo appoint gareeyay in la dhihi jiray Dr. Abdul Kabir. Dr. Abdul Kabir wuxuu ahaa the special representative of the Secretary General for the new United Nations Political Office for Somalia for Somalia UNPOS baa la dhihi jiray. So aniga asaga secretary xafiiskaas joogi jirnay and main job waxay ahayd oo kaliya in la monitor gareeyo conditionska Soomaaliya ka jira si aanay dib ugu laaban dhibaatada ka jirta aan report aan u dirno every week every other week every month Security Council. At that point waxa iga go'na iska cadaatay in Soomaaliya nabad badan oo ka dhici doonta aanay jirin tiha dalku uu ku jiran inaanu dhammaan doonin and the role key the mechanism anybody raba inuu caawiyo ama gacan ka geysto Soomaaliya nabadeedana aysan ka shaqeyn the tools inay dhamaadeen the only tool markaas gacanta aan ku haynay wuxuu ahaa the United Nations operations in Somalia marka waxaan go'aansaday inaan dalka ka soo tago waxaan imid Mareykanka ay private business aan iska galay and never looked back in politics Somali affairs any of that stuff illa September 11 ay ka dhacdo markii September 11 ay dhacday I think qof kasta oo muslim ah dalkan ka jiray and understood ama fahamsanaa national security interest dalkan uu leeyahay Mareykanka ah the national implications ka that terrorist attack uu yeelan doono dadka Soomaalida ah dadka muslimiinta ah iyo dadka laga badan yahay we understood wixii right away dhacayna waxay ahayd travesty cabsida ugu weyn aan haysana waxay ahayd dalkan this powerful ah dagaal buu aadi doonaa yaa casualty noqon doona and what impact uu yeelan doontaa the new laws iman doona the new departments la create gareyn doono the Department of Homeland Security ku jirto libertieska and freedomska dadka Mareykanka ay xaq u leeyihiin oo anagoo dhan enjoy garoynayna noona ogolaaday inaan dalkan nimaado. So that was when I went back to at least inaan wada hadal la suubino la negotiate garayno involve Congress DC aan tagno and I was one of those people who did that. Si dowladda reorganizationka lagu suubinayay aanay abuses waaweyn uga geysan dadka libertieskooda freedomskooda aysan impact ugu geysan in this massive national security enterprise la create gareeyo Homeland Security ugu horeysay. So that's when I got re-involved in that. We had multiple meetings with the George Bush's administration. Run ahaantiina aad bay dadka muslimiinta u soo dhaweeyeen inkastoo ay jireen a lot of laws, a lot of fear, a lot of interviews and challenges to the FBI and everybody else dadka dib ku hayeen. At least the White House open wuxuu ahaa to make sure inuu dhageysto civil societies anaga markaas ku jirnay waxa ay ka qabeen arrintaas. dabcan cabdirasaaq sawir baa ka dambeeya buuq waxaa ku soo waran madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Barack Obama waad la soo shaqaysay muxuu ahaa roolka aad ku lahayd so during that Bush administration multiple times I was lucky enough to meet with them to negotiate the creation Department of Homeland Security marka la dhisayna a lot of opportunity aan u helay inaan dowladda kala hadalno White House aan kala hadalno in la create gareeyo way dadka libertieskooda and freedomkooda lagu ilaaliyo in the national security efforts markaas dalka ka jiray and the Homeland Security enterprise. Luckily a lot of that waa la dhageystay sidaan ognahayna a lot of the problems dalka way ka jireen
dadka Soomaalida dib soo gaari jiray muslimiinta kale dib soo gaari jiray laanaha shakigu aad u isaga badnaa. So during that time waxaan bilaabay inaan u shaqeeyo and got a job with the Department of Homeland Security, obviously dhihi jiray Office for Civil Rights and Civil Liberties, and u shaqeeyay as a national security officer, as a senior policy advisor. So we had a lot of interagency collaboration with the White House, markaas laga rangareyn jiray ka shaqeeyay, a lot of international travel support, bahalkii maxaa la dhahaa, the US embassies, especially in Europe and Africa and Asia, and support also been a lot of trainings, and also been a variety of agencies how ku jiraan national security agencies ka ama NATO ay ku jirto, in city, in counter-insurgency, counter-terrorism efforts throughout the country ka jira in la hubiyo in human rights, civil liberties la protect garay, because without them national security interests cannot be advanced. That was our take. So that I've done about decades of work in that area. marka waxay u muuqataa shaqadaas aad soo waday iyo la shaqaynta aad la shaqaysay Bush administration ama maamulkii madaxweyne Bush inaad ula soo wareegto haddana la shaqaysay madaxweyne Obama. Correct. So that Obama's White House na aadan ula shaqaynay, and our job kuma aysan dhamaanin markii Donald Trump madaxweyne uu noqday. We continue that work. And that shaqadaas kuma aysan xadidnayn oo kaliya. Senior advisor at the Department of Homeland Security kuma aysan xadidnayn oo kaliya. It had a lot of engagement and variety of communities in la shaqeeyo, variety of interest groups, local law enforcement, border security. So the breadth of national security spectrum and tabarna, yes. waa tahay cabdirasaaq waxaa tahay qof wax badan ka og xaalka Soomaaliya, dabcan la socda siyaasad ahaan, weli ma ku fakartay inaad saameyn ku yeelato dalkii oo waxa aad ku caawin karta aad ku caawiso? So 2 points ayaan rabaa inaan arrintaas ka ilaahdo, waana su'aal aad muhiim u ah. Sababtuna waxay tahay dadkeena qurbaha jooga, we still have a role in Somalia aan gacan ka geysano, and I believe deeply waxaan aaminsanahay in roolka dadka qurbaha jooga ay tahay inay Soomaaliya tagaan oo wax uga soo tagaan, inay wax ka soo qaataan aysan ahayn. Haddii qofku uu yahay engineer uu yahay ama software developer uu yahay ama businessman uu yahay ama a lot of donations and support and infrastructure creation baa la suubin karaa. Saan ognahay baan I remember having two interviews that aad madaxayga ugu dhagan. Mid wuxuu ahaa in July 1993. We had wax la dhihi jiray policy and planning group. Admiral Jonathan Hawya chair Granger most of the time, and his chief of staff. That question waxay ahayd at the time, what's the likelihood of suicide bombings inay ka dhacaan Somalia at that time in 1993? Markii su-aasha aniga ugu timid, my answer wuxuu ahaa not likely. Markii aan soo baxayay, I had an exit interview, an American man, October 31st keedii 1996. In that interview, su-aashii ugu dambeysay waxay ahayd, maxay kula tahay in Somalia ay noqon doonto in the next 10, 20, 15 years, the prospects for peace. At that time, my analysis wuxuu ahaa that no prospects for peace. Dalka inuu si fracture, si ballaaran ka hadda ka jira ka badan uu kasii dhici doono. The issue of terrorism will take a center hole in Somalia. Waa isaga kay muuqatay. Factional leaders ka markaas la jirin iska soo horjeesan doonaan. I could see that. So that was my analysis at the time. Wuxuu ahaa not good. Like dal Somalia la dhaho inuusan sii jiri doono in the next 10 to 15 or 20 years. Now, dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga, especially dadka wax bartay, my advice waxay tahay, do good in this country. Dalkan hadda joogno, do as much good, grow, wax baro, si aad marka aad opportunity u heshid dadka dhibaataysan dalka aan ka nimid jooga inaad caawiso. Dalku wuxuu u baahan yahay waxay tahay reorganization, institutional development u baahan yahay. Dadka qurbaha joogana wax gacan ay ka geysan karaan. There are a lot of Somali people. Cabdirasaaq ahaan a lot of Somali people waxaa jooga hadda ama elected officials city councils u shaqeeyo, office of mayors u shaqeeyo. There are a lot of people state houses ka shaqeeyo and government u shaqeeyo. What they can do is that they can transfer knowledge inay aqoonta u gudbiyaan sida bureaucracy-ga dalalku ay leeyihiin ay u shaqeyn karto.
one of the key weaknesses aan ku arkay inta aan dowladda Mareykanka u shaqeynaya waxay ahayd anytime delegation Somalia ka socdo u yimaado their ability critical thinking presenting their own cases aad buu u liitaa aad buuna u liitay dadka qurbaha jooga can be educators because the cycle of life in Somalia is broken. You can imagine cunuga dhashay 1991 92 93 qof qaangaara waaye qof weyn waaye 30 sano jira and the only thing uu yaqaano waxay tahay just a broken system and nasiib xumo Soomaaliya ku hagatay weeye and the only way uga bixi kartana waxay tahay dadka qurbaha jooga to donate their time and energy to teach not to extract. haddii aan u soo noqdo mar kale Yes. cabdirasaaq ahaan Yes. marna ma ku hamisay maskaxdaada ma ku soo dhacday in aad Soomaaliya xukunka qabato wuxuu ahaadaba No, laakiin waxaan ku fikiraa jira never inaan xukun Soomaaliya u doonto igumana ay dhicin insha Allah mana igu dhici doonto. Laakiin what is really important tahay igu dhacayna waxay tahay we have bunch of schools halkan ku yaala Focus North, Central, Focus Ed, high schools aan leenahay. We can partner with schools Somalia ku yaala waa la partner garayn karnaa. We can transfer knowledge. We do charity in our own cities. Waxaa jira bahalkii food pantries aan dadka nala degan cuntada ku siino. That kind of humanitarian work Somalia waa ka siin karnaa. As a matter of fact, haddaad tagto Ethiopia, you will find a school loo kugu magac daro Focus la yidhahdaa ku yaala. Sababtuna waxay tahay just buugaag baan u dirnaa, uniforms baan u dirnaa. These are the things as a community we can do. Intaan xukun dalka u doonan lahayn, qowlaysata isdilaayana aan qayb ka noqon lahayn, we can help dadka maatada ay dhibaataysan and that is our role in Somalia today. ugu dambeyntii cabdirasaaq marka aan u nimaadno iskuulkan Focus Learning Academy oo dabcan ah branchiyo kala duwan ama xarumo kala duwan oo waaweyn leh ardayda dhigata ee Soomaaliyeed ma jiraan arday marna wax idinka weydiiyey maadaama aad tihiin macallimiin Soomaaliya oo dad waaweyn ah wixii Soomaaliya ka dhacay iyo qisada Black Hawk Down. Yes, caruurta Soomaaliya especially around October a lot of questions of Black Hawk Down ku saabsan ayaa soo baxa. Ayaan dhaweyta waxaa jiray documentary Netflix ah. A lot of interviews askarti dagaalka qayb gashay ay dhiibeen baa jiray. A lot of the discussions were gore, blood, dilling, iyo dad la dilay iyo laga hadlayay iyo dad badan oo Soomaaliya ka hadlaya jira dhowr qofood. I think one of the best documentaries uu ahaa dad Soomaaliyeed dhibkii gaaray ka hadlay iyo nacaybkii markaas loo qabay askartii Mareykanka meesha joogtay ama dadkii kale meesha deganaa, right? iyo colaadii halka ay gaartay iyo foolxumadii ay gaartay. So caruurta halkan joogta aad bay u danayaan inay ogaadaan maxaa ka dhacay. Why askar Soomaaliya askar Mareykan ay Mareykanka u jooga Soomaaliya u jooga. Su-aashaas aad ay caruurta ku weydiiyaan and a lot of what's missed waxay ahayd that what created that environment qasbay the international community inay u dirto Soomaaliya. Thousands of soldiers weli waa jirta. I remember 2011 Somalia abaaro aad u falxuna ka jiray and the White House convened a task force. Waxaa rangareyn jiray a very good friend of mine, a director ahaa. And I remember one time we were sitting around having conversation markaas kale laga hadlayay dhibaatada Soomaaliya markaas ka jirto abaarta ahayd, al-shabaab ahayd iyo Ethiopian forces ahaa meesha joogeen. Obama markaas provided wuxuu nasiiyey directive ah uu yiri I don't want 92 Somalia 91 wixii ka dhacay inay under my rule ka dhacdo ma rabo. So every humanitarian aid Somalia la siin karo I want them in la siiyo. One of the key things laga baqayo waxay ahayd waxa la yiraahdo terrorism financing. So qof humanitarian aid inta Somalia la geeyo al-shabaab or other terrorist organizations in inta ka faa'iideystaan ururadan argagixisada ah ama dadka lacagta aruurinaya Soomaaliya caawinaya. At that time madaxweynaha markaas wuxuu dhahay nobody will be in aan lagu dhibin support ay Soomaaliya u diraan the humanitarian aid inay directly u follow gareyso. He also directed markaas wuxuu direct gareeyay in aan also outreach ku suubino dalalkan Europe jooga si ay iyaguna uga qayb qaataan sidii Soomaaliya baahida ka jirto loo caawin lahaa. So activism matters. At that time key things ku qasbay dowladda Mareykanka to do that work waxay ahayd the level of activism young people of Somalia halkaas ka suubiyaan. As a matter of fact around that time waxaan organizaynay waxa la dhihi jiray Champions of Change. Bunch of Somali kids
u doodayay in Soomaaliya cunto la geeyo ama lacag aruurinayay yaan White House isugu keenay, and they were recognized by madaxweynaha markaas recognize gareeyay, bilado ku siiyey, ugana mahad celiyey inay ahaayeen champions for change iyo the humanitarian work on behalf of Somalia ay ka geysanayeen. Few dollars ka meelahan ka aruurinayay, their advocacy had such a profound impact on the way this country responded to the Somali problem. waa tahay cabdirasaaq, ugu dambeyntii adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan, haddii lagu dhihi lahaa hal tala sii dadka Soomaaliyeed, maxaad siin lahayd? Talada aan siin lahaa dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka jooga ama Europe jooga ama qurbaha jooga waxay tahay activism matters. Sida aad bulshadaada ugu doodo goes a long way. Sometimes lonely laga yaabaa inaad dareentid. Sometimes cadowga kaa soo horjeeda waxaa laga yaabaa inuu aad u xoog badan yahay, amaba inaad bulshadaada u hadashid lafteed ahaanteeda. Racism baa kaa joojin kara, midabta kor baa nacayb dadkaaga loo qabaa kaa joojin kara ama kaa discourage garayn kara. But activism matters, and it matters today more than ever. So waxaan dhihi lahaa, especially young people, don't get tired. Dadka Soomaaliya joogana waxaan dhihi lahaa, don't give up hope, right? Dhiigan daadanayaan danta ay warlordska leeyihiin will never cudug nooma dhalinayaan, wiilna nooma bahalka difaacayaan, dhulna nooma difaacayaan. So it's really important dadka Soomaaliyeed inay gartaan that these politicians bulshada kala qaybinaya, their only interest waxay tahay to continue the separation between our people. aad iyo aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Faarax, madaxa iskuulka Focus Learning Academy, oo marti noogu ahaa barnaamijka haldoor ee Ohio Somali TV. inta aan ku kulmayno barnaamij mid ka lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.